who gathered here, my dear friends. So I'm very much happy to stand before you on this occasion of this district polio plus seminar to present on what is poliomyelitis. Because we have another important person, the surveillance medical officer from WHO, Dr. Balaganesh, will be talking about the other aspects. So எல்லாருக்கும் வந்து போலியோ என்றால் என்ன என்று தெரியும். யாராவது போலியோ விக்டிமை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க. எல்லாருமே பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ யாராவது ஒரு குழந்தைக்கு போலியோ இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ உலகத்துல எங்கேயாவது போலியோ பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்காங்களா? இருக்காங்க. இந்த ஆண்டு இருக்காங்க. So it is not eradicated, it is to be eradicated. இந்தியாவில் கேசஸ் இல்லாததுனால we say as a eliminated or eradicated. India is eradicated as a polio. We don't say eradicated, regional elimination. So this is one of the very crippling disease among children. So when I was a postgraduate in Institute of Child and ECMOR, every admission day we used to see children coming with sudden onset of weakness or paralysis of one part of the body, either an upper limb or a lower limb. The child could not move suddenly, and there was no treatment. We could give only a supportive treatment, and after some days the child will have a permanent paralysis. So that is the status some years ago, before 1980s. So we are all today very much happy as Rotarians. Why? Today India has got no cases. What is the link between us and that? What is the contribution of Rotary? Has Rotary played a role in the elimination of polio in our country? Yes or not? Yes. We are all proud. Rotary showed the way. 1980s, Rotary showed the way. They took it up as a challenge. They said we will eliminate this crippling disease from the world by 2008. That is a challenge Rotary took up along with the WHO, UNICEF and various international agencies. We funded money, and today we have achieved almost, except one country, we are towards the path of eradication in a few years. So friends, as Rotarians, we are the proud organization, the members of a proud organization in eradicating a disease. It's a great thing in history. The future generation will always cherish this, that Rotary has preserved and protected the lives of children around the world, not only in India, around the world. So with this few introduction, I will go to the presentation. So this is previous slide. So this is a stone carving, ancient times. It shows that an old person is having a paralytic or polio affected lower limb. So that is in an ancient period itself that disease is there. Next. So what is polio? It is a highly infectious disease caused by RNA virus, Picornata family, polio virus, which affects mainly young children, but it can affect anybody. It can affect even the old. But it is having an affliction only for the young children. What does it produce actually? The virus affects the spinal cord or the brain. It affects the anterior concells of the spinal cord, and so it produces a paralysis.
How does it spread from one person to another person? Through the fecal oral route. Because the virus is excreted in the stools, that is the feces of the human excreta, and that is contaminated with fluid or food and it's taken by another child, definitely that child will have an infection. What are the symptoms of polio? Because it is a infection, viral disease, it produces fever, headache, tiredness, vomiting, and some children may have stiffness in the neck or pain or loss of movement in the limbs. Next. So it is an infantile paralysis. So as earlier told, it was causing lakhs and lakhs of infection in children, death, paralysis before 1980s. After 1980s, till date we have reduced it to about 100%, nearly 100% we have reduced. But until we end polio forever, every child is at risk because of the travel. You know how the COVID spread. China 2020 சொன்னாங்க, அடுத்த நிமிஷம் entire world spread ஆயிடுச்சு because of the travel. So இன்னைக்கு பாகிஸ்தான்ல குழந்தை இருக்குது, போலியோல இருக்குது. ஒரு குழந்தைக்கு போலியோ இருந்தா 1000 குழந்தைகளுக்கு சப்கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. That is the message. So one child paralysis இருக்குன்னா அது ஒரு சைல்டு மட்டும் பாதிக்கல, கம்யூனிட்டில 1000 குழந்தைகள் வரைக்கும் அது பாதிச்சிருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் paralysis வரல. So 1000 children again அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும்போது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு collateral damage வரும்ங்கிறத நம்ம மைண்ட். So நம்ம யாராவது ஒருத்தர் அங்க போகலாம், இல்லை அவங்க அங்க இருந்து வரலாம். Definitely our children are at risk. Next. So what is the agent? I quickly go through this. So it's a viral infection சொல்லிட்டேன். 3 டைப் ஆஃப் வைரஸ் இருக்கு போலியோல, 1, 2 and 3. இதுல ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து 2 வைரஸ் வந்து 1990ல எராடிகேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல எங்கேயுமே 2 வைரஸ்னால இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. ஒன்லி போலியோ ஆஃப் டைப் 1 and டைப் 3. ஸோ அது ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி. அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து போலியோ சொட்டு மருந்துல வந்து 3 வைரஸ் இருக்காது, 2 வைரஸ் தான் இருக்கு. பைவேலண்ட் போலியோ வைரஸ். Male children are 3 times more vulnerable than female children. எப்பவுமே மேல்ஸ் தான் vulnerable நிறைய விஷயங்கள். ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சுன்னா இதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்றது வந்து, முன்னாடி எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஊசி போடுவாங்க, காய்ச்சல் வந்தா ஊசி போடுவாங்க. போடவே whenever there is a viral infection in the community, they should not give injection. That is called as provocative poliomyelitis. ஒரு ஐயம் ஊசி போட்டா அந்த குழந்தைக்கு கால் அடுத்த நாள் நடக்க முடியாம, it provocates the polio. That is a very very dangerous thing. அதனால இன்னைக்கு கூட குழந்தைகள் வந்து இப்ப போய் ஹாஸ்பிட்டல் போய் காய்ச்சல் 102 இருக்கு ஊசி போடுங்கன்னா, never, we should never give injection to a child except immunization. அதுவே ஐவில போடுறோம், not intramuscular. So fatigue, trauma, அதே போல டான்சில் ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க. டான்சில் ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க, 2-3 நாள் கழிச்சு பார்த்தா கால் ஒண்ணு அல்லது கை ஏதாவது அசைக்க முடியாம ஆயிடும். That's also common. And immunity பொறுத்தளவுல ஒரு serotype does not completely protect against the other serotype. That's why we are giving all the two virus together many times we are giving. Next. So it is most commonly during the rainy season. So நம்ம ஊர்ல June to September 60% of cases were reported. And why India we had more cases is because of the social issues like overcrowding and poor sanitation, etc. Next. இது ஒரு பிக்சர் 1980s எவ்வளவு கேசஸ் இருந்திருக்குது all over the world. பாத்தீங்கன்னா 1980s all regions were cases, whether it's Africa or Asia or Europe or America. After that it has slowly come down. After the introduction of the pulse polio in India in 1993, after that there is a considerable reduction in the number of cases, and now since 2011 we don't have any case at all. India had one case in 2011 and India was removed from the list of endemic countries by the year 2014. Next. இது வந்து அந்த காலத்துல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு குழந்தைக்கு போலியோ வந்தா எங்க படுக்க வச்சிருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் சிமிலர் டு வெண்டிலேட்டர். அந்த காலத்துல உள்ள வெண்டிலேட்டர் அதுல படுக்க வச்சிருப்போம், because it affects the thoracic muscles and the lung. So this is the certificate of eradication of type 2.
Type 2 eradication 1990 cases இல்லைன்னா கூட they gave the certificate only 2015. Next. So this is how we are eradicating and we are working on this. Next. The last polio virus cases இந்தியால பாத்தீங்கன்னா 1999 தான் டைப் 2, அதுக்கப்புறம் டைப் 2 கிடையாது. டைப் 1 வந்து 2011, டைப் 3 2010. ரெண்டுமே வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஜார்க்கண்ட் தான். நெக்ஸ்ட். So 2016 to 21 பாத்தீங்கன்னா 3 important countries, top countries with maximum number of cases பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு நம்ம அண்டை நாடு, ரெண்டுமே அண்டை நாடு தான், பாகிஸ்தான் and ஆப்கானிஸ்தான். அது ஒன் இஸ் an African country, Nigeria. Next. So இது வந்து இப்போ 22ல உள்ளது. பட் I was told by டாக்டர் பாலகணேஷ் இப்போ 2 கேஸ் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு கேஸ் மார்ச் 18 that is in Pakistan. ஒரு கேஸ் வந்து. So 2022ல பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல 13 cases, ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு கேஸ், மொசாம்பிக்ல வந்து 4 cases. Next. 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 So இது எப்படி பிரசன்ட் பண்ணும்? எல்லாருக்கும் paralysis வருமா? ஒரு குழந்தைக்கு உடம்புல இந்த வைரஸ் போயாச்சுன்னா it will multiply, it will affect the nervous system. Will it produce paralysis for all? No. 91 to 96% of the cases will have only an inapparent or a subclinical infection. தெரியவே செய்யாது, லேசாக உடம்பு மொழியோ மைல்டா ஃபீவர் வந்து போயிடும். சாரி, இன்னப்பேரண்ட் ஒண்ணுமே தெரியாது, நோ சிம்டம்ஸ், சிம்டம்ஸே இருக்காது. 4 to 8% தான் மைனர் இல்னஸ், ஃபீவர், ஃபெட்டிக், மயாலஜியா, இந்த மாதிரி வாமிட்டிங், இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு 4 to 8%. And some will have minimal weakness, but paralysis is less than 1%. So keep in mind, 91% will have infection, but they don't know whether they have infection. What is the problem with that? They will be the spreading. அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க வைரஸ். Can we have virus, polio virus நமக்குள்ள போலாம், அடல்ட்ஸ்க்குள்ள போலாம். Anybody can have polio virus. நமக்குள்ளே போய் பாடியில போய் மல்டிப்ளை வெளியில போயிடும். But we don't have the disease because we are having immunity and moreover we are protected. Next. So how do we prevent this disease? What is the option available? The option available is only 2 vaccines. One is the oral polio vaccine, and the other one is the inactivated polio vaccine or the injection polio vaccine. The ரெண்டு தான் இருக்கு. இந்தியால எதெல்லாம் இருக்கு இப்போ? நடந்துட்டு தெரியும். எதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியுமா இந்தியால? யாராவது 2 பேர் கரெக்டா சொன்னீங்க சார், 2 பேர். Previously we had only the oral polio vaccine. அதை வச்சுதான் நம்ம பல்ஸ் போலியோ எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம். But recently after 2016 only we started introducing the injectable polio vaccine. WHO சொல்லிட்டாங்க, இந்த போலியோ வேக்சின் ஓரலா கொடுக்காதீங்க, எல்லாருமே வந்து இன்ஜெக்ஷனுக்கு போயிடுங்க. Because the problem of circulating vaccine derived polio virus ஒன்று இருக்கு. இந்த வைரஸ் வந்து வேக்சின் இருக்கும்போது அதுக்கு பொட்டன்சி ரொம்ப பவரே இருக்காது. அது கொடுத்தா குழந்தைகளை பாதுகாப்பு தான், வைரஸ்னால நோய் வராது. That is called as vaccine virus. இதே 1 லட்சம், 2 லட்சம், 3 லட்சம், 5 லட்சம், 10 லட்சம், 1 கோடி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த வைரஸ் மீண்டும் அதனுடைய பலத்தை பெறும். It can produce paralysis. That is called as vaccine derived polio virus. So அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால it is very less, 1 in 2 lakh doses இருக்குது. But so government and the WHO they say you phase out oral polio. அதை படிப்படியாக நிப்பாட்டிருங்க. And Indian government has already introduced the injectable polio vaccine for all children. 2 doses கொடுக்கிறோம், 6 weeks and 14 weeksல இப்போ கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்ஜெக்ஷனா போடுறது இல்ல, we give a intradermal, இந்த கையில தோல்ல போடுற ஊசியாட்டு நம்ம போட்டுட்டு. And the age old sabin vaccine, இது சால்ட் சாபின் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சவங்க. Next the injection, அத படத்தை காட்டு. This is a injection polio vaccine injection. Next. இது யார்? அடுத்தது இதான் சால்ட். முன்னாடி போங்க. இது சாபின். இவங்க 2 பேரும் தான் இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிச்சாங்க. இன்னைக்கு போலியோ ஒழிப்பதற்கு மிக முக்கியமான
விஞ்ஞானிகள்னு சொன்னா இவங்க 2 பேர் தான், சால்கன், ஜோனாஸ் சால்கன், ஆல்ஃபிரட் சாபின், ஆல்பர்ட் சால்கன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அவர்கிட்ட. 1955 ஒரு இன்டர்வியூல ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, who owned the patent? இப்போ பேட்டன்ட் சொல்றோம்ல, ஒரு ப்ராடக்டை புதுசாக கண்டுபிடிச்சா பேட்டன்ட்னா காலத்துக்கு அவங்களுக்கு ராயல்டி கிடைச்சே இருக்கும், கோடி கோடியா சம்பாதிக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, who owned the patent for IPV? He replied, well, the people, I would say, there is no patent. There is no patent. Could you patent the sun? அப்படின்னு கேட்குறாரு. சன்னை போய் யாராவது பேட்டன் பண்ண முடியுமா? அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது. அதே போல இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிச்சாலும் மனுக்குலத்துக்கு அது தேவையானது. ஸோ அதை போய் நான் பேட்டன் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுதான் அவருடைய பெருமை. நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக சொல்ல விரும்பலை. பட் ஆஸ் ஐ டோல்ட், பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி சர்க்குலேட்டரி வேக்சின் டிரைவ்ட் போலியோ வைரஸ், அதுக்கு பேர் வேப்புமாங்க, வேக்சின் அசோசியேட்டட் பேராலிட்டிக் போலியோமைலைட்டிஸ். அதனால இப்போ ஃபேஸ் அவுட் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதர்வைஸ் இட்ஸ் த பெஸ்ட் வேக்சின். ஈஸியாக கொடுக்கலாம், 2 சொட்டு யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு உடம்புல இருந்து அப்படியே அது எக்ஸ்கிரீட் ஆகி ப்ரொடியூஸ் போத் சிஸ்டமிக் அண்ட் ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. தட் இஸ் ஒன்லி அட்வான்டேஜ். ஹெர்ட் இம்யூனிட்டின்னு ஒன்று, ஒரு 100 ஒரு 50 குழந்தைகள் போட்டாலும் மீதி உள்ள குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு அதனால கிடைக்கும். whereas this injectable vaccine is more effective and it contains the 3 strains, not 2 strains. It contains the 3 strains. And it has to be given in a schedule which offers a very good protection, about 95 to 98% protection. அதனால தான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. பட் நாட் யூஸ்ஃபுல் இன் கண்ட்ரோலிங் எபிடமிக்ஸ். இப்பவும் போலியோ வச்சிருக்கிறது வந்து சடனா ஒரு கேஸ் போலியோன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே ரிங் இம்யூனைசேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் த போலியோ ட்ராப்ஸ். அண்ட் as I told, it doesn't produce a systemic immunity. This humoral, this local immunity injection. Next. So India received a polio-free certification by WHO in 2014 after 3 years of 0 cases. The success was because of the routine immunization coverage and pulse polio program. And Rotarians are very proud to say we all participated in the pulse polio program. Even now we are participating. Every year, whenever the government says pulse polio, we are participating in that. So that is the important message. Next. So this is the last case in India. West Bengal Buksa, a 2-year-old child with the paralysis. Next. So the journey, as already I have told, polio is still at a risk. We are still a risk country because our neighbor country has got polio this year also. So we started this pulse polio in 1993, 95, 3 years ago. First ஆரம்பிக்கும் போது, and then we started after 5 years. இப்போ 5 வயசுக்குள்ள எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே சமயத்துல இந்தியா ஒட்டுக்கு கொடுத்ததுனால அது பேர் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன். இந்த வருஷம் கொடுத்துருவோம், இனிமேல் தான் வரும். நெக்ஸ்ட். So this is about the national immunization schedule. Next. So all the diseases எல்லாமே தெரியுது. It's all being given by the government. So பிறந்த உடனே போடுற ஊசி மருந்து தெரியுமா இருக்காது? பிறந்த உடனே ஒரு குழந்தைக்கு 2 ஊசியும் 1 சொட்டு மருந்து கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஊசிக்கு பேரு பிறந்த உடனே கையில போடுறது வந்து பிசிஜி. பிசிஜி வந்து ப்ரொடெக்ட் அகைன்ஸ்ட் டியூபர்குலோசிஸ், டிபி, பிளாஸ்மோடியம். அதுக்கு அடுத்தது 2 சொட்டு கொடுப்பாங்க, போலியோ சொட்டு. அப்புறம் இன்னொரு ஊசியும் போடுவாங்க குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே. கண்டிப்பாக போடணும், தொடையில போடணும். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹெப்படைட்டிஸ் பி, மஞ்சள் காமாலை பி, இது குழந்தை பிறந்த உடனே போடும். ஸோ 3 மருந்து முதலே போட்டுறாங்க. அப்புறம் 6வது வாரம், 10வது வாரம், 14வது வாரம் வந்து இப்ப கவர்மெண்ட்ல போடுறது வந்து என்ன ஊசி தெரியுமா இருக்காது? முன்னாடி வந்து டிபிடின்னு சொன்னீங்க சார், இப்ப என்ன போடுறாங்க சார்? பென்டாவேலண்ட். 5 நோய் தடுக்கக்கூடிய அந்த இது உள்ளதுதான் பென்டாவேலண்ட். என்ன 5? டிப்தீரியா, பெர்டூசிஸ், டெட்டனஸ். டிப்தீரியா என்னது? தொண்டை அடைப்பு. இப்ப டிப்தீரியா இருக்கா? இருக்கு. தர்மபுரியில இப்ப கேசஸ் இருக்கு, தமிழ்நாட்டுல கேசஸ் இருக்கு. யாருக்காவது தொண்டை வலி வந்தால் குழந்தைக்கு டார்ச் அடிச்சு பாருங்க, தொண்டைக்குள்ள ஏதாவது வெள்ளையா ஒரு சவுறு மாதிரி தெரிஞ்சா you have to suspect diphtheria. It is common.
ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஏஜ். அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். முன்னாடிலாம் 5 வயசுக்குள்ள வந்தது இப்ப 7 வயசு 9 வயசு 10 வயசு குழந்தைகள் வருது. தர்மபுரியில இப்ப இருக்கு கேசஸ் டிப்தீரியா. ஸோ டோன்ட் திங்க் டிப்தீரியா இஸ் எராடிகேட்டட். அதே போல பெர்டூசிஸ் பெர்டூசிஸ் கக்குவான் இருமல். இந்த குழந்தை வந்து இரும்பி கடைசியில ஒரு வாமிட் பண்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டை போடும், ஊப் அப்படிம்பாங்க. ஊப்பிங் காஃப், பெர்டூசிஸ், 100 நாள் இருமல், அதுக்கு பேர் பெர்டூசிஸ். அடுத்தது டி டெட்டனஸ். டெட்டனஸ்ங்கிறது ஜர்னின்னு சொல்லுவோம், இசிபு நோய். ஸோ இந்த 3 முன்னாடியே கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ பென்டாவேலண்ட்ல கூட 2 சேர்த்துருக்கோம். அந்த 2 என்னது? ஒன்று ஹெப்படைட்டிஸ் பி, மஞ்சள் காமாலை பி. இன்னொன்று ஹீமோப்ளஸ் பி, ஹீமோப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா பி. அதுவும் இந்த மாதிரிப்பட்ட காதில் வரக்கூடிய சீடு, தொண்டையில் வரக்கூடிய நோய்கள், செப்டிசிமியா, இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு தடுக்க முடியும். மூளைக்காய்ச்சல் வரைக்கும் வரும் ஹீமோப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா பி. ஸோ இது 3 முறை போடுறோம். இப்போ புதுசா கவர்மெண்ட் 2 இடத்த சேர்த்திருக்காங்க. இந்த 5 கூட இன்னும் 2 கொடுக்கலாம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? 6வது வாரத்திலையும் 10வது வாரத்திலையும் 14வது வாரத்திலையும் கொடுக்குறாங்க. ரோட்டா வைரஸ் சொல்லக்கூடிய டயரியல் டிசீஸ் வரக்கூடிய ஒரு கிருமிக்கான சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து 6th வீக்ல கொடுக்குறாங்க. அதே போல நியூமோகாக்கல் வேக்சின் ஒன்று போடுறாங்க. தெரிஞ்சுக்கிங்க, ஒரு குழந்தை வந்து நீங்க அரசாங்கத்துல போனா இவ்வளவு மருந்து கிடைக்குது. இதுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியில போய் போட்டா என்ன விலை இருக்கும்? இந்த இவ்வளத்தையும் போட்டதா 10,000 ரூபாய். 3 முறை போட்டதால 30,000 ரூபாய். The government of India under the National Health Commission is giving 30,000 rupees worth of vaccines for all the newborns who are born in our country. Free of cost. ஒரு மிகப்பெரிய சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்து 9th மந்த்ல எம்ஆர் வேக்சின் போடுறோம், மீசில்ஸ் அண்ட் ருபெல்லா வேக்சின் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் பூஸ்டர் போடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் த வேக்சின் ஜெனரலா சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ திஸ் இஸ் த ஷெட்யூல். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசா இருக்கு பாருங்க. ஹெப்படைட்டிஸ் பி, போலியோ, பென்டாவேலண்ட், அப்புறம் நான் இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன், ஐபிவியும் போடுறாங்க. இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின் 6வது வாரத்திலையும் 10வது வாரத்திலையும் இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின் போடுறாங்க. நியூமோகாக்கல் வேக்சின், ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின், அண்ட் சில இடங்கள்ல வந்து ஜப்பானீஸ் என்கெஃபலைட்டிஸ்ங்கிற கொசு மூலம் பரவக்கூடிய மூளைக்காய்ச்சல் ஊசியும் சில இடங்கள்ல போடுறாங்க. பிரைவேட்ல வந்து இப்போ எல்லாருமே போட ஆரம்பிச்சாச்சு. கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு சில மாவட்டங்கள்ல எங்க அந்த நோய் அதிகமாக காணப்படுதோ, எண்டமிக்கா இருக்குதோ அங்க போடுறாங்க. நெக்ஸ்ட், so once again I take this opportunity to thank the organizers for giving me a short time to speak about polio. Thank you.